Dragi prieteni, bun găsit! Vom discuta astăzi un subiect de mare importanță privind societatea și anume relația între biserică și stat. Acum aproximativ o lună jumate mi-a atras atenția un document foarte interesant care a fost publicat de către un grup de intelectuali creștini din Statele Unite și din Canada, care este intitulat în limba engleză Fear God, Honor the Emperor, adică temete de Dumnezeu și cinstește-l pe împărat. Am citit cu mare atenție documentul acesta, care are aproximativ 15 pagini și sunt niște analize extrem de interesante și aprofundate privind relația dintre stat și biserică, un subiect care este de mare actualitate atât pentru noi ca și creștini, dar de asemenea și pentru autorități și de asemenea aș putea spune în mare parte și pentru tribunale, pentru că se încearcă o reglementare sau un echilibru oarecare cât de bine pus la punct și convenient, atât pentru oamenii de credință, ca și mine și dumneavoastră, cât și pentru stat și autorități în ceea ce privesc lucrurile din cetate. Nu totdeauna lucrurile sau afacerile între stat sau relațiile între stat și biserică au funcționat în mod armonios și iată că de data aceasta, în anul 2022, în luna octombrie-noiembrie, niște intelectuali de mare anvergură și foarte influenți în Statele Unite și în Canada, atât evanghelici cât și catolici, au emis acest document extraordinar, care cred că și voi îl veți găsi foarte interesant. Voi discuta subiectul acesta pentru că doresc ca ideile principale ale documentului să fie cunoscute și în limba română și sper, dacă voi avea timp, fie de seară, fie mâine sau săptămâna viitoare, să postez pe pagina mea de Facebook anumite idei prezentate în limba română natural, prezentate în acest document. Pentru a discuta subiectul din seara aceasta, îl am ca invitat pe profesorul Douglas Farrow, care este profesor de teologie și filosofie la Universitatea McGill University din Montreal, din Canada. Dânsul a fost pe pagina mea de Facebook cu aproximativ un an și jumătate în urmă, când am discutat un alt subiect privind aspecte religioase și secularism în Canada. Dânsul este unul din semnatarii acestui document foarte important și, având în vedere că i-am găsit numele în document, l-am rugat în mod politicos să fie cu noi în seara aceasta, să ne explice cât de bine și cât de aprofundat natura acestui document. Așa că îi spun bun venit, Professor Farrow. I just completed my presentation in Romanian about the topic on this amazing document which you and your colleagues have put together. Welcome back on my Facebook page. It's good to be here. Dr. Farrow, we have had a very interesting conversation for the last 10 minutes or so before we actually went live. And I'd like to ask you about the subject that we talked about briefly before we actually get into the document that you and your colleagues put together. But before I talk about the topic and Denver and so on and so forth, it dawned on me as I was making a presentation in Romanian that there was some big dispute at McGill University, I think earlier this year or last year, by professors who refused to vaccinate. And from what I understand, they put out a significant document concerning that issue. And actually, I summarized that document in Romanian for the Romanian audience, and I posted it on my Facebook page. Just briefly, what happened to what was the ultimate outcome of that event? Did you all get vaccinated? Were you booted out of the university? Was there a compromise? What was the ultimate outcome? Well, at McGill University, there was a good deal of pressure to get everyone injected, and most of that pressure was applied to the students, but there were certain sectors of the professoriate, and I would venture to say a lot of the professors in the university wanted to see everyone vaccinated, wanted a course of mandates, but the Quebec government, though it inched very, very close to that line, did not actually cross it. And so in Quebec,
the universities, they take their signals from the government, and they did not force people to be injected, but they did institute certain penalties if you weren't. Those penalties were at McGill University not very severe, but I have a colleague in another university here in Quebec, a French university, who had the temerity to raise his voice about the ethics of pushing these vaccines onto children. And he himself is a scientist who works in genetics and related matters. And he had real concerns about the appropriateness of asking children who are almost entirely escape any really serious risk from this coronavirus. He had very serious reservations about the ethics of pushing the vaccines on children. And he spoke up about that and became the subject of intense scrutiny and discipline, large fines, possible termination from his university. So different universities respond differently, and many universities in Canada west of Quebec, Ontario, and out as far as British Columbia, did impose mandates even on their staff and faculty, and so that led to a lot of trouble for a lot of people. At the moment, most of them are not doing it, but some still are. Thank you, Professor. As usual, I'm going to switch to Romanian, make a brief summary of what you have just stated. And when we come back, I'd like for you to tell us about where you're supposed to be today instead of being with me on this show. If you will, you're supposed to be somewhere else, and tell us what happened and why you are with us and not in Denver, where you're supposed to be. Deci l-am întrebat pe domnul profesor, având în vedere că în Canada, după cum știți, cei din România a fost multă presiune asupra cetățenilor să se vaccineze, și l-am întrebat care a fost situația în universitățile din Canada. Poate că vă amintiți, mai devreme în an, mi se pare chiar acum un an sau cam așa ceva în urmă, am comentat pe pagina mea de Facebook privind o scrisoare deschisă foarte influentă care a fost remisă autorităților canadiene de către un grup mare, larg de profesori de la diferite universități din statul din provincia Quebec, din Canada, în care profesorii au spus că îi refuză să se vaccineze. Deci autoritățile au cerut ca atât studenții cât și profesorii universitari să se vaccineze înainte de a li se permite să se întoarcă la studii sau a-și primi salariile, și dânsul tocmai a confirmat că profesorii și studenții au fost în solidaritate, au refuzat să accepte aceste restricții și în final statul a cedat și profesorii nu au mai fost forțați să se vaccineze. Dânsul a spus, cu toate acestea au fost impuse anumite amenzi, dar amenziile sau restricțiile au fost foarte mici, așa că din fericire pentru profesori și studenți au putut să se întoarcă la cursuri în primăvara acestui an fără restricții serioase. Îmi spunea de asemenea că un profesor, un om de știință de la una din universitățile din Quebec, a făcut niște afirmații în public și a publicat anumite declarații și studii în spațiul virtual, în care solicita autorităților, pe bază de date științifice, să nu constrângă vaccinarea copiilor, și această persoană, din nefericire, a fost sancționată, dar tot din fericire autoritățile nu au forțat, nu au constrâns vaccinarea copiilor. Următoarea întrebare care o am pentru oaspetele meu are de a face tot cu, într-o oarecare măsură, cu pandemia și COVID-ul. Dânsul îmi spunea înainte de a intra live că la ora actuală, astăzi pe 19 noiembrie, în loc de a fi cu mine pe pagina mea de Facebook, trebuia să fie la
în Denver, în Colorado, la o întrunire a unor preoți și pastori din zonă, în Colorado, în Denver, pentru a face o prezentare privind una din epistolele Apostolului Pavel, însă autoritățile americane nu i-au permis să intre în Statele Unite pentru că nu este vaccinat și m-am gândit că este interesant ca și voi să auziți din partea acestui domn, acestui profesor distins, această mică întâmplare și vă rog să ascultați cu atenție pentru că o să ne dea niște detalii foarte interesante. Professor Farrow, I just told the audience in Romania about our prior conversation earlier, where you said you're supposed to be in Denver today and you're honoring us on my Facebook page with your presence. Tell us what happened and how you ended up with me here today. Well, the Society for Biblical Literature and the American Academy of Religion meet concurrently once a year. Several thousand people attend these congresses, and I was to give a presentation in one of the conferences within the Congress. And indeed, I think they're probably playing the video just about now as we speak. I was not able to go because the White House, under direction, I assume, from the Department of Defense or whomever is organizing all of this, has decided to maintain its ban on people entering the country if they have not been injected with one of the approved COVID treatments. And so though everyone else has abandoned this because everyone pretty much knows that these injections do no particular good and do a great deal of harm to some people, and that the pandemic is pretty much petered out in other respects. The government, in its wisdom, there has decided to maintain the ban, and I refuse myself to submit to that kind of coercion or that very poor medical advice and so forth. So I'm unable to fly into America at present, as I have been indeed now for almost 3 years. Before I switch to Romanian, I just remembered as you were talking about the conference, my pastor in Houston, I go to Romanian church in Houston, and our pastor actually was in Colorado this weekend. I mean, this week, and he's supposed to fly back to Houston today. And I suppose you're supposed to attend the same theological conference that you're supposed to attend and in which you spoke by video. Deci dânsul ne-a confirmat că trebuia să fie la o conferință în Colorado, o conferință a persoanelor interesate în teologie și așa mai departe, și nu i s-a permis intrarea în Statele Unite pentru că dânsul nu este vaccinat și ne-a comunicat de asemenea impresia dânsului și a multor oameni de știință și profesori și filozofi, eticiști, că injecțiile sau vaccinele într-un fel au făcut mai mult rău oamenilor decât au făcut bine, nu au fost necesare pentru că nu au avut capacitatea de a vindeca în final sau de a preveni pandemia, și pandemia în final, spunea dânsul, s-a eliminat într-un sens de la sine, după cum toți cu toții știm. Acum voi intra în subiectul din seara aceasta și vreau să-i pun prima întrebare oaspetelui meu. Și vreau să-l întreb, după cum am spus la începutul, în introducerea aceasta, la acest subiect de acum seara, documentul acesta a fost emis de către un grup care este numit Evangelicals and Catholics Together, adică Evanghelici și Catolici împreună, și vreau să îl rog pe invitatul meu să ne spună cine sunt autorii, să ne spune câteva cuvinte despre grupul acesta de intelectuali evanghelici și catolici care au scris acest document pe care vi-o recomand și o să vă dăm în curând linkul. Și apropo, îl rog pe Eric, tânărul care se ocupă de logistică acum seara, din când în când să pună linkul articolului pe ecran. So Professor Farrow, let's start with the document and
The title of the document is Fear God, Honor the Emperor, a statement by evangelicals and Catholics together. Tell us about this evangelicals and Catholics together. Is this a movement, an association? Is it ecumenical, which I don't think it is? But tell us what it is. So it was founded by Father Richard John Newhouse and Charles Colson. Those names we can discuss if that would be helpful to your audience, but it was founded a couple of decades ago, a little more than that now, to bring evangelical Christians and Catholic Christians together to discuss matters of mutual concern. It's not a sort of popular movement. It's an invitation-only arrangement in which professors and a few clergy meet twice a year to consider matters of importance to their respective communities. And as I said, these matters are sometimes more purely theological, and sometimes they are also political or cultural. And so a statement is produced every 2 years after 4 meetings where the challenges of the particular topic have been worked at 4 times, 4 a day each time, generally in New York, but sometimes at the Colson Center in Colorado, not too far from Denver. All right, well, I thank you. The reason I'm pausing from time to time is that I'm getting a lot of comments here on my WhatsApp from people that want to ask questions. I see that questions pop up on the screen and questions also pop up on my WhatsApp account, but we'll get to those later on. Let me if I may, just show this to your audience. This is the book, only a year or so, let me just raise that up a bit, only a year or so ago, that came out containing the statements that had been produced in the first 20 years. If I may ask you, Dr. Farrow, Professor Farrow, is that in the book form? Yes. Okay. It's published by Brazos Press. So that's part of Baker, the Baker Publishing House. Yes. And it's edited by Timothy George and Father Tom Guarino. And so it, as I said, appeared, well, actually, it's a little longer than I suggested. It appeared in 2015, and it covered the first 20 years. So it has collected the statements of the evangelicals and Catholics together, the product of their deliberations, which include essays on unity, on justification, on scripture, on holiness, on freedom, on marriage, and several other topics. All right, so let me again go back to Romanian and present a brief summary of your comments to my last question. Deci l-am întrebat pe stimatul domn să ne spună câteva cuvinte despre acest grup care se numește Evangelicals and Catholics Together și dânsul mi-a comunicat că ne-a spus că acum câteva decenii, poate în urmă cu 10, 15, 20 de ani în urmă, 2 giganți din mișcarea creștină din Statele Unite au format acest grup. Nu este un grup ecumenic,
este un grup de discuții între intelectuali catolici și intelectuali creștini. A fost fondat de două persoane din sfera catolică, grupul a fost inițiat de domnul Richard sau preotul Richard Newhouse, care a trecut la cele veșnice, și de asemenea din sfera evanghelică a fost format de către Chuck Colson, care este foarte bine cunoscut în România sau a fost foarte bine cunoscut în România. Domnul Colson, după cum știți, a decedat cu mai mulți ani în urmă și dânsul este cel care istoria este lungă, dânsul a fost prieten cu Richard Nixon, de fapt mi se pare a fost consilier pe vremea domnului Richard Nixon, președinte în Statele Unite la începutul anului 70, cu aproximativ 50 de ani în urmă, și domnul Colson a început în Statele Unite a prison ministry, adică o mișcare pentru reabilitarea morală și spirituală a celor din închisori. Deci acești doi giganți intelectuali, personalități impozante din sfera catolică și evanghelică din Statele Unite, acum 20 de ani, au decis să lanseze acest grup care se numește Evanghelicii și Catolici împreună, intelectuali, care se strâng tot la 2 ani pentru o conferință anuală, tot la 2 ani, și totdeauna emit un document, o declarație, dacă vreți, privind anumite aspecte din cetate, fie că este vorba de cultură, fie că este vorba de căsătorie, fie că este vorba de avort, fie că este vorba despre relația dintre stat și biserică, și aceste declarații sunt emise, sunt distribuite în spațiul public și iată că în anul 2022, în noiembrie, avem acest document, ultimul document emis de către acest grup de intelectuali proeminenți. Dânsul de asemenea a spus că aceste declarații au fost publicate sub formă de o carte pe care ne-a pus-o pe ecran și cei care sunteți interesați puteți să accesați cartea online. Se numește, Professor, can I ask you again, what is the title of the book? The title of the book is Evangelicals and Catholics Together at 20. Deci dacă este posibil, Eric, te rog să pui numele cărții pe ecran pentru ca cei interesanți să cumpere cartea sau să o acceseze online. So, thank you for giving us these details. The next question I would like to ask you, Professor Farrow, and to some extent you have answered my question already. There have been similar declarations issued in the past on different topics. And I want to ask you, and again, I think that indirectly you answer my question as well. My question would be, why was this statement very important and relevant for our days issued at this point in time in 2022, in the fall of 2022? Is there some message to the timing and the topic? Well, yes, there is. This statement, which appeared in the November issue of First Things, the journal that was founded by Father Newhouse, and is edited these days by Rusty Reno, who is the chief hand behind the pen here. The whole set of deliberations took place during the pandemic. Now, we didn't choose the topic with the pandemic in view. These things are decided ahead of time. But there was already a considerable concern that church-state relations were being misconstrued or simply ill-considered in many areas of the culture and of political life and the creation and enforcement of law. So the recent push to change the definition of marriage in America, which of course had already been achieved in Canada in 2005,
was only recently achieved in the States. The push also and beyond that to do away with biological sex as an important differentiator in human beings, and to replace it with the subjective concept of gender, which can be it is said to be fluid enough that one can simply decide it for oneself, and indeed change one's mind. The attempt to mainstream these ideas, to bring them into the heart of culture, to embed them in the laws, and even to push them in the churches. These were manifestations already of the overreach of the state and of those who have charge of temporal affairs, which they seem increasingly to think they can organize without any reference to natural law, without any reference to the creator and the designs of the creator, and indeed that they can organize with reference only to themselves and to the political influences that they deem most essential to their own functioning and their own continued grip on power. So we decided that it was a matter of pressing concern to articulate or understand, and I say re-articulate in broad Christian terms, but to articulate for ourselves within this group, evangelicals and Catholics together, the properly Christian understanding of the limits of the state and the distinct spheres of those who are charged with overseeing temporal affairs and those who are charged in the churches with overseeing the covenant community and pointing people towards and helping people towards eternal goals. So this was already in the works, but given that the process took place, and again, I had to participate, as I am doing now, by Zoom, because I was not allowed to, by the government, to attend, by my own government or the American government at that time. We were working these things out in the context of tremendous pressure on the churches by the state, including the closures of churches, the deeming of churches to be nothing more significant than a social club. And indeed, if more significant than your ordinary social club, more significant primarily because it might just bring a theological perspective to bear that the government wouldn't appreciate. And so there were church closures and all sorts of troubles that followed from that, as you know. And so that naturally led us to think about the way this problem was manifesting at the moment. When your audience reads the statement, and I certainly hope they will, it's available online in English at First Things in the November issue, and one can access that without having a subscription. Though if you read English, a subscription is a very good thing. So I hope people will read that statement, even if they have to plug it into DeepL or some translation device and move it from English into Romanian. But it doesn't say a lot directly about the pandemic. Towards the end, it uses it as an important illustration of the fact that what the statement calls the tyranny of the immanent frame, that is, the tyranny of allowing ourselves to be governed by people and by policies intent on limiting our attention
to temporal matters, and rejecting any appeal to transcendent truths. If you'll permit me for a couple of minutes to, I'm taking notes, copious notes. Yes, sorry. Yes, I was thinking I'm probably going too long. Please put that into Romanian and we'll pick it up where I left off. And I see that we have comments on the screen. Some of them are in English, and you're welcome. Anytime you'd like, you can address the comments in English. And I would be curious to know whether or not there is going to be an expansion of this group in other countries as well. I'm very interested in that question, maybe when you come back. Deci întrebarea care am pus-o interlocutorul meu de acum seara a fost de ce acest document a fost emis acum în noiembrie anul acesta, octombrie-noiembrie anul acesta, și nu mai devreme, având în vedere că discuțiile privind relația dintre stat și biserică, Cezar și Dumnezeu, a existat vreme de multe secole. Dânsul mi-a dat o explicație interesantă care vreau să vă comunic și dumneavoastră. Dânsul spunea că în perioada pandemiei ne-am confruntat cu o situație în care autoritățile pur și simplu au abuzat creștinii, persoanele care au refuzat fie să se vaccineze, fie că au făcut afirmații contrare versiunii oficiale, dacă vreți, a statului privind pandemia, originea pandemiei, vaccinările și așa mai departe. Deci creștinii în general, bisericile au fost într-un fel discriminate, persecutate, închise, un motiv pentru care dânsul spune preoții, pastorii, intelectualii creștini au fost revoltați, a fost faptul că autoritățile în Canada, în Statele Unite, în Europa au desemnat o mulțime de servicii sau aspecte din viața socială și politică ca fiind esențiale, dar nu a menționat biserica, nu a menționat creștinismul, nu a menționat religia ca fiind un aspect esențial care să nu fie abuzat pe vremea pandemiei și oamenii să fie liberi să-și exercite simțămintele religioase și dreptul la libertate religioasă. Deci acesta a fost unul din motivele pentru care acești intelectuali au decis să iasă cu acest document în spațiul public privind relația dintre stat și biserică din cauza abuzului bisericii de către stat. Un alt motiv sunt mutațiile acestea sociale care se petrec în jurul nostru la viteza luminii, privind căsătoria, desfințarea căsătoriei, de asemenea sexualitatea, genul, sexul biologic, transgenderismul. Deci anumite evenimente sau mișcări și curente intelectuale, ideologice, politice din ultimii 2-3 ani care pur și simplu bulversează creștinii, bulversează societatea și dânsul vede că dânsului și colegilor lui îi se pare că la ora actuală, sau li se pare, scuzați-mă, că la ora actuală ne confruntăm cu o situație de abuz din partea statului împotriva creștinilor și a bisericii și ca atare dânsii au decis să emită acest document important care caută să spună statului, autorităților, din punct de vedere biblic, acesta este rolul vostru în societate și de asemenea să spună și creștinilor care este rolul sau poziția religiei și a bisericii în societate și în spațiul public. V-am încurajat să citiți documentul acesta. O să-l întreb pe domnul profesor dacă este posibil să traducem documentul acesta în limba engleză. Văd că cineva a pus o întrebare pe ecran, punea întrebarea dacă acest grup de catolici și evanghelici se poate extinde și în alte țări și eventual dacă acest grup se va extinde și în România. Professor Farrow, if you don't mind answering the question whether or not this group exists internationally, in Romania as well or in other countries, whether or not there are any plans to extend the group to other countries as well. And then I have a question for you. Let me know if I can find someone to translate this statement in Romanian, and if so, if we have your approval, or where do I need to go to obtain approval to get this document translated into Romanian? I can easily put you in touch with the people in charge, who I'm sure would be happy to see it exposed to your audience in their own language, in its own language.
So remind me afterwards, and I will do that. As for plans to expand, there are none that I know of. There's no, for example, there are a couple of Canadians involved in the group, but it is essentially something that arose out of a concern for the relation between theology and culture, and between Catholics and evangelicals in the USA, and it's never been understood, to my knowledge, as a kind of seed organization that would eventually flower into an international movement. That said, of course, it's trying to set a good example, and there wouldn't be anything stopping people in other countries from doing something similar if they had the resources. Of course, it does take resources, because if you're flying people to a common location and housing them for a couple of nights, in some cases, you've got to have some funds to pay for that. Yeah, to do that. Okay, when we come back after I switch back to Romanian, I'd like to ask you about the notion of separation of church and state, which is touched upon in the document. As an evangelical, and a lot of the people that are watching us tonight are evangelical or will listen subsequently are evangelicals. And in our tradition, we have this notion of separation of church and state. I just got a book, it's actually over there on the floor, that was published by, I think, Andrew Walker from the Southern Baptist Theological Seminary, on how this notion of separation of church and state came about. And I would like to know whether or not in the Catholic tradition there is a similar concept, similar, identical, similar. And so if you can tell us what this concept might be approximately in the Catholic tradition. Deci l-am întrebat l-am întrebat pe colegul nostru să ne spună, să dea în răspuns întrebărilor dumneavoastră. Spunea că, într-adevăr, dânsul mă poate pune în contact cu cineva din grupul dânșilor care să ne permită, nouă celor din România, să traducem documentul acesta din limba engleză în limba română pentru a fi disponibil și în România. Eventual vom posta pe paginile ARN sau pe pagina mea de Facebook de asemenea. Privind întrebarea unei doamne dacă acest grup se va extinde și la nivel internațional, dânsul spune că grupul acesta nu există la ora actuală la nivel internațional, doar la nivel de America de Nord, dar, cum spunea dânsul, este un exemplu și sunt de acord cu dânsul, este un exemplu bun, pozitiv, al modului în care intelectuali creștini din diferite confesiuni religioase pot adopta declarații comune privind lucrurile cu care agreem toți privind viața din societate, toți creștinii, indiferent de etichetă sau confesiune. Suntem de acord privind căsătoria tradițională, de acord privind avortul, viața copiilor nenăscuți, aspecte de etică, aspecte de viață morală și așa mai departe. Și dânsul încuraja pe cei din România, intelectuali, lideri creștini, să adopte declarații similare, pentru că, așa cum spunea dânsul, este important în vremuri ca acestea în care trăim, ca noi creștinii, care nu suntem nici pastori, nici preoți și nici teologi și poate nu citim Biblia atât de mult cât o citesc ei, să primim călăuzire, direcție, dacă vreți, direcționare din partea acestor oameni intelectuali, oameni spirituali extraordinari, privind modul în care noi trebuie să abordăm subiectele acestea la nivel de societate, în spațiul public. Întrebarea următoare care o am pentru oaspetele meu este să ne explice conceptul acesta de separare a bisericii de stat. Se discută foarte mult în România, de fapt în toată lumea, despre separarea bisericii de stat, relația între stat și biserică, și menționam că pentru protestanți și evanghelici noțiunea aceasta este într-o oarecare măsură clară, pentru că este o doctrină care, mai mult sau mai puțin, au inventat-o în ghilimele ei de-a lungul anilor, pentru că erau minoritari și aveau nevoie de protecție în relația cu statul și au
conceput această noțiune de separare de biserică și de stat și l-am întrebat pe invitatul meu să ne spună dacă există un concept similar în tradiția sau în gândirea protestantă. Professor Farrow, please go ahead and if you could address the issue of separation of church and state. Right. So you stop me when you want to translate. The distinction between church and state. I'll speak to the distinction before speaking to the separation. The distinction is drawn classically by Saint Augustine in his work, The City of God, where he observes that what he calls the earthly city, what we might call the temporal or even the secular city, is organized on a principle of the pursuit of common loves, but these loves are limited to the goods of this world. So, people need to eat, they need to defend themselves, they need to support themselves, and they gather in communities, ultimately in cities, to achieve these common goals. The church, of course, is oriented to not the love of self, but the love of God, and it is called to a destiny that transcends the present age. And so it has its own mandate, its own authority from God, and its own tasks, its own mission, and its own hierarchical structure, and so forth. And this was a common understanding of Christians from really the very beginning, where they had to go into a world in which the governing maxim, if you like, was Caesar Kyrios, Caesar is Lord. And they had to go into that world and proclaim Jesus Kyrios, Jesus is Lord. And they had to do it in a way that distinguished the two lordships. They weren't saying that Caesar was not in any sense Lord, or should not be. They were saying that the kind of lordship he had was a different and an inferior kind of lordship to the lordship that Jesus has. This statement, by the way, comes round at the end to saying that in our time, we might say in our time as in their time, the most pressing civic duty for Christians is to insist upon the lordship of Christ. So I'll stop for you to translate and then say some more afterwards. But this basic distinction between two types of authority and two communities in which the authority operates is as old as Christianity itself, and it receives treatment in thorough and now quite classical form in Augustine, not only in Augustine, but perhaps especially in Augustine. Dânsul ne-a dat niște informații foarte interesante, nici eu nu eram la curent privind doctrina catolică, privind ceea ce noi protestanții și evanghelicii numim separarea bisericii de stat. Dânsul ne informează că în tradiția catolică dânsii formulează conceptul acesta în mod diferit, și anume distincția între biserică și stat. Deci dacă protestanții și evanghelicii au noțiunea de separare a bisericii de stat, în tradiția catolică, catolicii au noțiunea de distincție între biserică și stat. Dânsul comenta că această distincție a început să fie făcută în cartea pe care marele și influentul teolog catolic Sfântul Augustin a scris-o pe la anul 400-500
o carte cunoscută în limba română cu titlul de Cetatea lui Dumnezeu și Cetatea omului, în care Sfântul Augustin diferenția între atribuțiile și competențele statului pe de o parte și atribuțiile și competențele lui Dumnezeu, cât și relaționarea noastră ca și cetățeni pe această planetă atât față de autoritatea civilă de către stat, dar mai ales față de autoritatea lui Dumnezeu. Privind autoritatea societății civile, în tradiția catolică formulată de Sfântul Augustin, cetățeanul sau autoritățile publice trebuie să se preocupe, trebuie să promoveze bunăstarea cetățenilor cetății la nivel material. Și anume, treburile pământești să se asigure că cetățenii pot să muncească, există hrană, există pace, există liniște, există o organizare socială în societate, o oarecare ordine, o oarecare disciplină care pot permite oamenilor, cetățenilor să trăiască o viață pașnică și liniștită. Încă de pe vremea lui Augustin și începutul creștinismului, ne informează profesorul Farrow, exista acest motto între creștini și necreștini. Necreștinii, la începutul erei creștine, pe vremea Imperiului Roman, aveau formula aceasta care era impusă de autoritățile romane: Caesar is Lord, adică împăratul, Cezarul este stăpân, este domn. Pe când creștinii, la începutul creștinismului, au contracarat această noțiune sau acest slogan, motto al păgânilor, cu noțiunea diferită și anume Jesus is Lord, adică Hristos este acela care este Domnul. Și spunea domnul profesor, în final, trebuie să ne amintim că în relația dintre stat și biserică, dintre cezar și împărat, e important pentru noi ca și creștini să ținem în minte că cea mai importantă obligație civică pe care noi o avem ca și creștini este să promovăm ceea ce dânsul menționa, Lordship of Christ, și anume domnia lui Isus Hristos, atât în viața spirituală cât și în viața materială. Professor, go ahead and continue with your explanation. Right. So the distinction is, as I was saying, an old one. The question of separation is not quite as old because, of course, in the very beginning of Christianity, when it was not a legal religio, but was regarded by the empire as an illegal superstitio, at that time, there was no question of any combining of the efforts of the two in order to produce a more satisfactory arrangement of civil and human affairs. By the time of Augustine, of course, Christianity was legal, and not only legal, but it was just becoming the preferred religion of the authorities. So the question arose, in what way should state and church cooperate in matters of the organization of human life in this present age? Now, there was always, of course, a danger from that point onwards. It's gone today, pretty much. But from that point onwards until fairly recently, there was a danger that the church and the state would work so closely together that matters that are proper to the church would somehow be thought of also as state matters, affairs of state, and vice versa.
So the concept of the separation of church and state had to be established and reestablished from time to time to guard against confusion of the two missions and the two cities and the two hierarchies, for that matter. Or, as was sometimes said quite simply, the two swords, those who held the sword of temporal power and punishment, for that matter, and those who held the sword of spiritual power and discipline. Now, that was very difficult at many points in the history of Europe, because it was in the interests of the political side of that, the earthly city and its authorities, to have very friendly, supportive people in power in the churches. And so they labored often to say, well, people shouldn't be made bishops unless, or if they are being made bishops, it's not just the Bishop of Rome who should approve that, but it's also the emperor or the local prince who should approve it. And lots of efforts were made to jockey the civil government into a position of superiority over the ecclesiastical government, the church government. And sometimes it worked the other way around. So, as I said, the separation of the two had to be insisted upon, and in the very difficult battles were fought there to keep the church independent of the state, and sometimes to keep the state independent of the church. In the Reformation, those battles were fought again in new contexts and in different ways. And then in the Enlightenment and in the establishment of some of the modern nation states, there was a really concerted effort to keep that separation clear. So in America, for example, this effort was made because religious freedom was prized. And if the state and the church are too closely intertwined, religious freedom tends to be if not disappear, it is suppressed. Then as America grew much more agnostic in some, in its intelligentsia at least, even atheistic, the idea became, well, a bit more like the French Revolution. Religious people should have no say, religiously at least, in the affairs of state. And so separation, which was a Christian ideal, became a secularist, a militantly secularist ideal, which didn't mean so much the clear distinction and the separate functioning of the two forms of authority, that which deals only with the present age and that which deals ultimately with the age to come. But it meant that those who dealt with the affairs of the present age could entirely and should entirely bracket out any reference to religion and any reference to the church, and even to the point where, there were lawsuits about, could there be a creche in a public space at Christmas or during Advent and Christmas? If the town council provides a space for a manger scene, are they violating the Constitution? Those kinds of battles were then fought out in America, as in some other countries. In Europe, of course, you have a variety of situations, some of which are more extreme along the lines of the French Revolution, and those who are heirs to it, and others of which are less extreme,
because after all, they're not America, and they don't quarrel about these things in quite the same way as Americans do. But anyways, all of that to say, this question of the relation between church and state, which is built on a very definite distinction between church and state, and has to face questions about the separation of powers, as well as the cooperation of powers. This is a very old and fraught question, which has 2 millennia of permutations, and so we have quite a challenge when we're looking at subjects like that. Somebody made a comment in Romanian saying, now we understand why, now in light of your explanation, now we understand, meaning the Catholic perspective on distinction versus separation. A lady wrote and said, now we understand very well why the Polish people have declared Christ their king. Because I was talking about the Christ king, the Caesar is Lord and Christ is Lord. So very interesting comment. Let me switch to Romanian, make a summary, and then when we come back, what I would like to do is I would like to ask you, Professor, about some of the statements made in the Declaration. And I've been struck by this comment, without secularism, the result would be theocratic parody, and in the absence of God, secular authority would become absolute. So these are the topics that I would like to cover when we get back. And also during my Romanian presentation, I'm going to remind them of this book, It's Dangerous to Believe, by another great Catholic person, Mary Eberstadt. Do you know this book? I'm not familiar with the book itself, although with the author, yes. The author, right. Deci i-am permis invitatului meu să își expună mai pe larg impresiile privind distinția dintre catolici și evanghelici, privind relația dintre stat și biserică, dar vreau să fac un sumar cât se poate de scurt. Nu pot să intru și nici nu voi intra în toate detaliile pe care dânsul mi le-a comunicat. Unele sunt chiar și pentru mine dificil să le urmăresc în detaliu, dar vreau să fac un mic sumar. Deci dânsul spunea că în tradiția catolică s-au încercat vreme de multe secole, în loc de separarea bisericii de stat, s-a încercat cooperare între autorități, între împărat, dacă vreți, între sfera seculară și sfera spirituală, biserică și stat, pentru ceea ce dânsul numea common good, adică bunul comun, bunăstarea noastră comună. Dar din nefericire, și dânsul de fapt a și zâmbit spunând lucrul acesta, am plecat de la o noțiune natural inteligentă și bună, înțeleaptă, acum 2000 de ani, privind biserica și statul, și după 2000 de ani ajungem la situația în care statul nu doar că luptă împotriva binelui, statul nu doar că luptă împotriva bisericii, dar nu vrea ca biserica să aibă vreo voce privind bunăstarea comună a cetățenilor cetății. Pe de altă parte, privind separarea bisericii de stat, care este un concept mai mult protestant și evanghelic, dânsul spunea că originea acestui concept are de a face cu momentul în care autoritățile au început să persecute minoritățile religioase după reforma lui Luther de acum 500 de ani, din secolul XVI, și pentru a evita această persecuție împotriva minorităților religioase, minoritățile religioase au decretat sau au început să discute subiectul acesta al separării bisericii de stat, în sensul că biserica nu se amestecă în treburile statului și statul nu se amestecă în treburile bisericii, în sensul că statul nu poate să determine, să explice, sau statul decide modul în care noi, cetățenii, gândim sau modul în care noi îmbrățișăm o confesiune religioasă sau altul. În alte cuvinte,
Statul nu are autoritate de a emite declarații teologice, asta rămâne la discreția pastorilor, a preoților și așa mai departe. Dânsul de asemenea a menționat că această noțiune a separării bisericii de stat a fost adoptată într-o oarecare măsură de Revoluția franceză și de epoca luminilor, însă dânsul menționa ceva foarte important și cred că e important și ca noi să ținem în minte lucrul acesta, și anume că Revoluția franceză a venit cu noțiunea aceasta că religia și oamenii religioși nu au nicio voce sau nu li se permite nici o voce sau perspectivă în girarea sau în administrarea statului. În alte cuvinte, perspectiva creștină religioasă nu trebuie să fie acceptată în spațiul public și, din nou, influențele creștine religioase nu pot să aibă nicio influență în promovarea legilor, promovarea politicii sociale, politice, economice din societate. Pentru aceia dintre voi care încă nu știți sau ați uitat, vreau să vă recomand o carte care trasează, de fapt, la nivel istoric, această situație a trecerii din zona de cooperare între stat și biserică într-o zonă de discriminare a bisericii de către stat și chiar persecuție. Cartea aceasta este scrisă de o intelectuală catolică cu numele de Mary Eberstadt, iar numele cărții este It's Dangerous to Believe. Este periculos să crezi. Mulțumesc foarte mult, Eric. It's Dangerous to Believe. Iar subtitlul cărții este Religious Freedom and its Enemies, libertatea religioasă și inamicii ei. Cei care cunoașteți limba engleză, vă recomand foarte mult să accesați cartea online, să citiți recenzii ale cărții. Cartea a fost publicată în anul 2016. Am încercat de mai multe ori să o am pe doamna Eberstadt ca și invitată a mea pe pagina mea de Facebook, să discutăm cu ea cartea aceasta, dar din nefericire dânsa nu este disponibilă pe moment. Următorul subiect care vreau să îl discut cu invitatul meu acum seara este o declarație din această declarație emisă de grupul Evanghelic și Catolic, care afirmă așa: în absența cunoștinței sau recunoașterii autorității lui Dumnezeu, autoritatea seculară devine tiranie. Deci, repet, în absența cunoașterii sau recunoașterii lui Dumnezeu și rolul lui Dumnezeu în societate, autoritatea civilă devine tiranie. Pe de altă parte, o altă afirmație care mi-a atras atenția este următoarea: fără secularism, societatea devine o parodie teocratică. În alte cuvinte, dacă nu reușim să ajungem la un echilibru între rolul normal sau potrivit al statului în societate și rolul potrivit al bisericii în societate, ajungem la o situație în care fie că dăm la extremă, fie la altă extremă. Extrema tiraniei, dacă statul nu recunoaște rolul religiei în societate și organizarea societății, iar la cealaltă extremă ne transformăm într-o teocrație, într-o parodie teocratică, care de asemenea nu este altceva decât o tiranie în numele lui Dumnezeu. Deci l-am rugat pe domnul profesor să ne explice aceste două concepte în următoarea întrebare. Professor, go ahead and explain to us this notion that without God, secularism ends up in tyranny, and without secular government, we Christians are liable to end up in a theocracy. And we have had many horrible examples in that regard in the past. All of them actually ended up being tyrannies. Go ahead, please. Well, the basic point here, and it's extremely important, is that if we are governed in such a fashion as to take no account of the Creator and of
the goal which the Creator sets before us, that we should transcend our merely animal existence and be invited into and enter into communion with the living and immortal and eternal God, then even what we have as rational animals, as people made to live a material life in time and space, and to develop human culture, even all that we have been given in that respect becomes falsified because it purports, or we make it out to be, all that there is. So if we don't acknowledge that which is greater than us and greater than our temporal lives and has more authority and is a greater good than the goods that we labor together to achieve in this world, we exaggerate the latter, and we exaggerate our own authority to organize our lives in pursuit of goals that we set for ourselves. And we come to the point where we organize ourselves and set goals for ourselves which are actually contrary to those that the Creator has established. The presence by divine design of the church and the state as two different kinds of authority in the same age is in part a design that allows the state and allows the citizens to be conscious of their own limitations and to be therefore modest, not lazy, but modest in the way they go about organizing themselves. Likewise, the fact that the church is a witness in the world and not yet itself the kingdom of God, but rather a witness in the world that leads people towards the kingdom and invites them to become citizens of the kingdom through their baptism. This should remind the church that it is not in charge of the world. It's charged with the task of witnessing to the world of the lordship of Christ. Now, the lordship of Christ is a lordship that is hindered by nothing. Jesus is resurrected. Jesus is ascended and enthroned at the right hand of God, and nothing can prevent the doing of God's will as determined by his resurrecting and enthroning the incarnate Son, Jesus the Christ. He is truly King of the universe. But he has not chosen to exercise his kingship in this age in a fashion that so as to rule directly. He has left the church as his witness. He has left the state in place as tasked with pursuing the common good as far as temporal matters are concerned. And he's left the church and the state in this tension one with the other, so that they remind each other of their proper tasks. But the church can't count on the state to tell it what its proper task is. The church needs to be aware of its own proper task and also to tell the state
about its proper tasks. But to tell the state is not the same as to rule the state. It's to invite the state. As John Paul II liked to say, and Richard John Newhouse as well, following John Paul II, the church does not impose, it proposes. And that's its task. It's to propose to people that they reckon with the fact that they are creatures of God, that they reckon with the fact that God loves them and has become a man to save them, and that the Spirit of God shows them how to live and flourish as creatures of God, beloved by God in Christ. The church has that task, and it's certainly a task that can aid in all forms of human life. It can aid music and has aided music. It can aid art and it has aided art. It can aid government and it has aided government. But it's still up to the people themselves to decide which of these gifts they will receive and live in, and which they will reject. When they reject the whole notion that God speaks to the world, that the Word of God became incarnate, and that in ascending, he left behind, or rather created, a church. And when they insist that separation of church and state means that the state doesn't even have to think about the church, and the church had better not raise its head, too high in public, and if there's a pandemic, well, the churches should just close and cease doing what they're called to do, then the state has become tyrannical. And we have seen instances of both in history, but I put it to you that we see now, and have in the past also seen in certain forms, the greater danger being the tyranny of the state that puts itself in the place of God. As it happens, the paper I was to give in Denver was a paper treating Paul's earliest letters, the letters to the Thessalonians. And he talks about exactly that danger. Do you mind if we tackle that subject? It's fascinating, and I would like for you to expand on that when we come back. You have provided a lot of interesting information, and I'm taking notes as you speak, and I cannot take notes at all of the... You're doing all the hard work. Yeah, that's okay. It's really my pleasure. Deci, întrebarea care am avut-o pentru profesorul Farrow a fost două afirmații și încep cu prima. Afirmația din această declarație care spunea că fără Dumnezeu, societatea civilă devine o tiranie. Devine o societate tiranie absolutistă. Și l-am rugat să explice fraza aceasta și explicația pe care mi-a dat-o este foarte interesantă și am încercat să mai dea un exemplu din scrierile lui Apostolului Pavel din Cartea Tesaloniceni, dar l-am rugat să păstreze argumentul acela sau discuția aceasta pentru următoarea întrebare. Deci spune așa: pentru noi ca și creștini, noi știm că lumea aceasta are sens. Este o lume care este formată după înțelepciunea lui Dumnezeu. Societatea este formată sau ar trebui să fie formată după legile naturii, dreptul natural, anumite lucruri firești pe care Dumnezeu le-a pus și rânduieli pe care Dumnezeu le-a pus în univers și în noi ca ființe umane. Și dânsul spune așa: momentul în care autoritatea civilă nu mai acceptă noțiunea că există un creator care deja a stabilit o formulă, rânduiel pentru modul în care noi ne trăim viața și modul în care societatea trebuie să fie organizată, momentul în care societatea civilă refuză să recunoască că există o autoritate supremă dincolo de voința omului, dânsul spune: trecem în zona tiraniei. În alte cuvinte, dânsul încearcă să ne spună că autoritatea civilă este autoritatea care este bazată pe voința omului. Adică noi, oamenii,
desemnăm spațiul public, spațiul social, desemnăm autoritatea civilă, structurăm guvernul, autoritățile și așa mai departe, dar în momentul în care refuzăm ca și cetățeni seculari, refuzăm să acceptăm faptul că dincolo de înțelepciunea noastră seculară există o înțelepciune mai înaltă, mai elevată, și anume înțelepciunea Creatorului, a lui Dumnezeu, aici neapărat dăm în sfera absolutismului și a tiraniei. Dânsul spunea că la ora actuală este foarte clar că noi inversăm ordinea lucrurilor pe care Dumnezeu le-a stabilit, adică autoritatea civilă, nu noi creștinii. Deci autoritatea civilă, autoritatea seculară, secularismul inversează, răstoarnă, întoarce cu susul în jos ordinea lucrurilor stabilite de Dumnezeu pentru natură, pentru relațiile din societate și așa mai departe. Și în acest moment putem spune că statul devine un stat tiran care respinge nu doar autoritatea lui Dumnezeu în organizarea societății, dar de asemenea, spune dânsul, ne respinge și pe noi creștinii care căutăm să promovăm în spațiul public ideile și noțiunile creștine, divine, dacă vreți, pentru organizarea societății. Deci în momentul în care statul spune nu am nevoie de opiniile creștinilor pentru a fasona și pentru a determina modul în care funcționează societatea, înseamnă că pur și simplu dai în extremism, exclus din ecuația socială și politică milioane și milioane de oameni și ca rezultat ne transformăm într-o societate tiranică. Mai sunt două concepte pe care domnul profesor Farrow le-a menționat acum seara și vreau să le menționez pentru că sunt foarte interesante. În timp, spunea dânsul că putem spune că la ora actuală statul a devenit un stat tiranic pentru că statul a luat rolul lui Dumnezeu în societate. Deci statul, autoritățile au devenit o tiranie pentru că l-au eliminat pe Dumnezeu și s-au pus în locul lui Dumnezeu privind organizarea societății, un concept pe care l-am rugat să-l explice puțin mai târziu din perspectiva scrierilor apostolului Pavel. Iar a doua idee care mi-a atras atenția și pe care o găsesc foarte interesantă și cred că este bine să ne o însușim în vocabularul nostru și în discuțiile noastre, este următoarea idee. Propusă de Papa Paul al II-lea, Ioan Paul al II-lea, care după cum știți a fost un papă polonez cu influență mare în Solidarność și în Polonia, comunist și mai departe. Și mulți spun că faptul că Ioan Paul al II-lea a fost desemnat ca papă a avut un rol esențial în prăbușirea comunismului în Europa de Est. Dar afirmația papei Ioan Paul al II-lea a fost următoarea. Biserica nu impune, biserica propune. Deci, repet, această idee e chiar foarte interesantă. Biserica nu impune, biserica propune. Și în timp ce dânsul făcea afirmația aceasta, mi-a venit în minte cuvintele Mântuitorului care sunt atât de relevante. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă cineva aude glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Deci dacă Mântuitorul nu impune prin forță, Dumnezeu ar putea prin forță să ne impună obediență, ascultare și așa mai departe, dar Dumnezeu o face din perspectiva persoasiunii, adică ne propune o alternativă, o viață frumoasă, o viață curată, o societate normală, ne-o propune pe paginile Scripturii. Rămâne la discreția noastră dacă vrem sau nu vrem să acceptăm aceste prescripții pe care le găsim în învățăturile bisericii privind organizarea societății. Iar motivul pentru care la ora actuală ne aflăm într-o tiranie seculară este pentru că statul secular și intelectualii seculari propun exact inversul acestei noțiuni, biserica nu impune și biserica propune. Secularismul face tocmai invers. Secularismul impune, nu propune.
În alte cuvinte, pentru că seculariștii și autoritățile civile țin sabia, adică abilitatea de a pedepsi și de a constrânge ființa umană, statul nu mai stă de vorbă cu noi, cu creștinii, ci pur și simplu impune viziunea statului privind societatea și nu o propune. Deci, următoarea întrebare care eu am pentru oaspetele nostru este să ne explice din perspectiva scrierilor Apostolului Pavel de ce statul la ora actuală și-a asumat rolul lui Dumnezeu în societate și de ce ca atare trăim într-o societate seculară a tiraniei. Professor, we left off when you were starting talking about Apostle Paul and the epistle to the Thessalonians. Yes, well, it's the second letter in particular that is germane here. Both letters. The first letter of Paul to the Christians in Thessaloniki comes round to, as you probably know, in its fourth chapter towards the end of the fourth chapter to treating questions about the lordship of Christ, even where the dead are concerned. And it talks about the resurrection of the dead at the parousia, or second coming of Christ, the coming of Christ in glory. And the Thessalonian Christians were very keen that all this should happen quite quickly. But in the second letter, he points out to them that those who think that it's happening already or about to happen are quite mistaken, because it can't happen, Paul tells us, until the time for this final and absolute exercise of divine justice comes. And it won't come until, on the one hand, Christians have proved themselves faithful under fire, and secondly, that the world at large has made its mind up and has made a choice between the true Lord, Jesus, and some substitute Lord, whom Paul refers to, I think, building on the book of Daniel, as the man of lawlessness, the man who turns lawlessness into law and law into lawlessness. The man who also exalts himself even in the church and over the church, as if he were Lord of everything. And this development of this time of the present age is a time for people to make decisions about this. But when the decisions are well and truly made, then will come the divine revelation of the true Lord. Then will come the judgment. Then will come the rescue of the righteous. Then will come divine wrath against the unrighteous, but not before its time. And so Paul discourages the Thessalonians from thinking that it's to happen tomorrow or even today. It's to happen at its time. And Jesus, of course, had done something very similar in what we call the Olivet Discourse, on which Paul, I'm sure, was building. There are many things to happen in the age before the time is right for the judgment of the world. Now, Jesus did say that Jerusalem would be judged first. And that was near, and it happened within a generation of Jesus. But for the rest of us, it takes longer. What happens in Jerusalem, the call to decision, and eventually the judgment of the decision taken, that has to happen in the whole world. That takes some time. Now we're, of course, 2,000 years further on. And I think there are many signs that we are nearing the end of that trajectory. But
We are not told when it will happen. We are told only the kinds of things that must happen first, and which indeed we see happening. So, like them, we need to be expectant. We need to be ready, as Paul urged them to be and urges us to be also. And we need to be faithful, as this wasn't treated in the Catholics and Evangelicals and Catholics Together document, but that document, as I said, comes around to saying, look, the task in our age is to witness clearly to the lordship of Christ and not to accept acts of the state which shove Christ aside and require us to bow the knee to not to Christ, but to some substitute, some temporal authority that is taking authority that doesn't properly belong to temporal rulers. So, not a few months after we spoke last here on your show and with your audience, I became so concerned about what was happening there that I started a place where I could write about it at length. It's douglasfarrow.substack.com. And for those of your audience who read English, they might like to visit that. The site is, again, douglasfarrow.substack.com. And it's called Desiring a Better Country. That, of course, is a phrase taken from the book of Hebrews. But the point of the site really is to explore and this tension that currently exists between the church with its calling and its invitation to a better country, a country that will last forever, and those who are trying to shape our own countries according to their own will in ways that don't even allow the church to be the church, and don't allow Christians to be Christians, and don't allow people to make their own medical decisions and their own decisions about movement and travel. So I'm just approaching the first anniversary of writing on that site, and there's almost a full book there now, but anyone who wants to explore it and who can read the English is very welcome to. I absolutely will state so in my brief Romanian commentary. I would like to tackle with you two more topics when we come back into separate segments of our conversation. Two items that have actually struck me from the statement of Evangelicals and Catholics Together. One is the notion that the role of the emperor is to uphold moral order in society and to restrain evil. That's really one of the things that really struck me as being one of the prominent notions in the Declaration. And then the second topic, and we'll end on the second topic, but I'd like to discuss this topic separately, is a topic that has really concerned me as well, and I've been thinking about it for a long time, especially in the pandemic context. When is it actually acceptable, morally acceptable for a Christian to rebel against secular society, if ever, disobedience, if you will, against secular society? Right. Deci întrebarea care am avut-o pentru dânsul a fost să ne explice din una din epistolele apostolului Pavel privind noțiunea de tiranie a secularismului în societatea contemporană. Dânsul ne-a făcut un mic rezumat a prezentării pe care dânsul urma să o facă la Denver, la conferința la care trebuia să participe în ziua de astăzi, dar cei care ați intrat cu noi live, dânsul este cu mine acum pe pagina de Facebook pentru că guvernul american i-a interzis profesorului Farrow, interlocutorului meu, să participe la o conferință creștină în Denver astăzi pe 19 noiembrie și ca atare a ales să fie cu mine în seara aceasta pe pagina mea de Facebook. Din nou îi mulțumim pentru disponibilitate. Și dânsul vrea să ne spună cum înțelege el capitolul 4 din a doua epistolă a apostolului Pavel către Tesaloniceni,
Și în timp ce dânsul vorbea, mi-a venit în minte că, într-adevăr, în capitolul 4 din a doua epistolă către Tesaloniceni, Apostolul Pavel discută două lucruri foarte importante care, într-adevăr, le putem pune în perspectiva relației dintre stat și biserică. Prima noțiune este noțiunea faptului că Hristos este Domnul, iar a doua noțiune este noțiunea omului neorânduielii. The man of lawlessness, în limba engleză. Nu știu, nu vine chiar acum în minte traducerea exactă în limba română acestei noțiuni, dar este undeva în capitolul 4 din a doua epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni. La ora actuală, spunea dânsul, ne confruntăm cu o situație în care omul neorânduielii, iar prototipul omului neorânduielii se află deja în cartea Daniel, în profeția lui Daniel în Vechiul Testament, și este opinia dânsului că la ora actuală societatea civilă, societatea este dominată de acest idol, de acest duh, acest spirit al omului neorânduielii, care a transformat nelegiuirea în lege, inclusiv pentru noi creștini, și a transformat ceea ce este firesc și ceea ce este lege în fără de lege. Și a dat un exemplu, de exemplu, căsătoria, noțiunea privind căsătoria. Noi creștinii credem în căsătoria așa cum a fost ea rânduită de Dumnezeu, dar omul neorânduielii are o înțelegere diferită privind căsătoria, dar omul neorânduielii ne forțează pe noi creștinii să acceptăm această nouă definiție a căsătoriei. Ne atenționează dânsul de asemenea că, asemenea Apostolului Pavel acum 2000 de ani, este important că în aceste vremuri dificile în care omul neorânduielii stăpânește peste noi, trebuie să ținem în minte că obligația noastră ca și creștini este aceeași astăzi, cum a fost și acum 2000 de ani, și anume noi trebuie să fim martori pentru Hristos, să îl desemnăm pe Hristos ca și Domn în societate și să fim cât se poate de alerți, să fim cât se poate de credincioși privind învățăturile Scripturii și modul în care noi trebuie să ne comportăm ca și străini în această lume trecătoare. Și mulțumesc Doamnei sau persoanei care m-a corectat. Deci omul neorânduielii, în limba în limba română, în 2 Tesaloniceni, este omul fără de legii. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Rus, pentru explicație. Deci, din nou, ca să fac un mic sumar, dânsul ne spune că la ora actuală omul fără de legii are mult mai multă influență în societatea civilă decât avem noi, cei care îl profesăm pe Hristos ca fiind Domn și Mântuitor, cel înviat, cel care stă la dreapta lui Dumnezeu. Domnul Farrow de asemenea ne încurajează să vizităm, să accesăm un website pe care dânsul l-a demarat cu ceva timp în urmă, care se numește Douglas Farrow. Scuzați-mă, numele este de fapt pe ecran, mi se pare. Dacă nu este pe ecran, rog pe Eric să pună pe ecran numele site-ului web a domnului profesor. În limba engleză este Desiring a Better Country și o să postez pe pagina mea de Facebook privind acest website. Vă încurajez și eu să urmăriți ceea ce scrie domnul profesor. Dânsul a menționat că în urma discuției care am avut-o cu dânsul prima dată în vara anului trecut privind Canada și secularismul, a fost inspirat să lanseze niște comentarii web, un blog cu numele din nou Desiring a Better Country, o formulă din cartea Evrei, și ne încurajează, cei care știm limba engleză, să urmărim ceea ce dânsul postează pe acel website, pentru că sunt niște comentarii foarte interesante. Mulțumesc foarte mult, Eric, și văd pe partea dreaptă a ecranului, hostul a pus numele website-ului disponibil pentru cei interesați în România. Mai am două întrebări pentru domnul profesor și după aceea vom încheia. Prima întrebare, și vom lua aceste întrebări în mod separat.
Prima întrebare este: care este rolul, conform acestei declarații a creștinilor catolici și evanghelici, rolul Cezarului în societate este să impună sau să stabilească un cod moral sau o ordine morală în societate. Cel puțin asta a fost înțelegerea tradițională a creștinilor privind rolul dintre biserică și societate. Iar a doua întrebare va fi: când sau dacă este permis unui creștin să nu fie ascultător sau să facă rebeliune sau să se răzvrătească, dacă vreți, împotriva autorităților seculare. Deci mă duc înapoi cu prima întrebare pentru domnul profesor: când este sau care este rolul împăratului sau a statului în promovarea unei societăți morale în societate? So, Professor, going back to you, my question was going to be, or is, according to the statement, what is the role of the emperor in upholding moral order in society? And before you actually tackle that question, what came to mind when you're talking about your website, and I will make a brief comment on my Facebook page about your website. Professor Newhouse, I think, published a book 10-15 years ago, which I have read, and it just came to mind: Exile to Babylon. Do you remember that book? Yes. Amazing book. When you're talking about the man of unrighteousness and lawlessness. Let me make a brief comment in Romanian and recommend that book to our audience, and then come back to you with the follow-up question on the role of the emperor in upholding moral order in society. Vreau să menționez de asemenea în limba română și vreau să rog pe Eric să pună pe ecran titlul unei cărți pe care vi-o recomand, care are de a face cu relația între stat și biserică. Se numește Exiled to Babylon, deci Exilați în Babilon. Este o carte scrisă de unul din fondatorii acestui grup, Evanghelici și Catolici împreună, o carte care am citit-o cu aproximativ 15 ani în urmă. Vă recomand și voi încerca să găsesc o recenzie a cărții online ca să o publicăm și în limba română. Professor, let's go ahead and talk about this question I just asked you. Yes, well, I think the statement does make a very important point there, and I'm glad you've flagged it. That the establishment, there is no authority but from God. There is no authority in the world that is grounded properly except by being grounded in God. So why does God ordain that there should be secular authorities, that there should be states, that there should be kings or emperors or rulers of these states? For the purpose of restraining sin, says the statement, following Paul in Romans and Romans 13, and following also St. Peter in his first letter. So the secular authorities do not have an authority that is grounded in themselves. They have an authority that is grounded in God to encourage good and punish evil. Now, of course, this challenge to the state is the same challenge that we all have as human beings, to discern the difference between good and evil. This is what the fall was all about, was a failure to discern the difference between good and evil. It was manifestly good for the first humans to obey the command of God, even if they didn't fully understand it, right? But they disobeyed. They abandoned justice
in order to try to seize happiness in a form that God knew they were not ready for and could not benefit from at that point. But they chose to abandon the justice of obedience to God in order to seize this this good thing that they wanted and wanted right now. So why do I mention that? Well, it's the human task to discern the difference between good and evil under the direction of God, who is good. Evil only happens and only exists when when we depart from the will of the good God. So when it comes to organizing human affairs, it's the task of those who are set aside to govern, that they should discern the difference between good and evil insofar as that relates to their task of governance. Okay, all humans have the task of discerning the difference between good and evil, and all humans have the equipment to do it at least a basic level. That's what we call natural law. That's where the conscience comes in. Says, wait a minute, wait a minute. You're not obeying what is right and proper, that everyone ought to know is right and proper. You're doing something that everyone ought to know is not right and proper. Well, those who are charged to govern are simply, they're responsible to do the same thing, but to do it in particular as regards those matters of the common good over which they are given authority. So they don't exist in a vacuum, and they don't exist a moral vacuum, and they don't have a mandate to reinvent morality. They have a mandate to help the rest of us live lives that are compatible with the moral order, encouraging good and punishing evil insofar as it concerns our collective or corporate life and our common pursuit of the good. Now, that doesn't mean, for example, that the state exists to punish my wicked thoughts or even all my wicked actions. But it exists to punish my wicked actions if they impinge on the possibility of the people of that society pursuing the good for themselves. So if I go out and set out to kill someone, it belongs to the state to try to prevent that, and if it happens, to punish it. And you can think about that on all sorts of levels, states and states, not just states and citizens. But I bring it up because it doesn't belong to the state to decide what will be considered worthy of punishment in areas that don't concern the state itself. The problem is when the state starts to say everything concerns the state. And the state therefore will say what is good and say what is evil and punish what is evil in every sphere of life. When the state starts to do that, the state is going beyond its mandate, and it has no authority where it goes beyond its mandate. The other mistake it makes often is that even in the exercise of its mandate, it does not refer to a moral order that God implanted in the universe and in the human conscience. It instead tries to invent a moral order of its own. C.S. Lewis wrote a wonderful book about that, that little book of his called The Abolition of Man, where he discusses, especially in the final chapter, the third chapter, the attempt of some men to gain control over other men by stepping outside the moral order. That's the same thing that Paul was concerned about in 2 Thessalonians.
And so when the state either exceeds its mandate or misunderstands or misconstrues its mandate to be a free invention of rules that are not grounded in the moral order that is given us by God, then it should not be obeyed. It should not be obeyed because it is commanding something that ought not to be commanded with an authority it does not have. And at that point, Christians are obligated to say no. I propose that we discuss this subject, the next topic that we're going to discuss, and that probably is going to be the last topic for our conversation tonight. Let me go back to the previous question, summarize it in Romanian, and we come back. I would like for you to explain to us if it's acceptable for a Christian, and if so, when, under what circumstances, to disobey the government, a very, very important and relevant question, an issue, moral issue, theological maybe, for Christians throughout the world, and especially in the United States, European Union in 2022. Deci întrebarea inițială care am avut-o pentru domnul profesor pe care a explicat-o a fost care este rolul statului privind moralitatea în societate și, în mod special, dacă putem spune din perspectiva Bibliei că statul, autoritatea civilă, are obligația de a promova în societate o anumită ordine morală, nu neapărat cea care o promovează sau o explică Biblia, dar în general dacă statul are obligația de a stabili și de a promova în societate o ordine morală. Dânsul spune că într-adevăr Biblia ne dă nouă creștinilor un mandat pe care trebuie să-l acordăm statului, pentru ca statul să promoveze în societate o anumită ordine morală. Deci, în alte cuvinte, noi cei care votăm, politicienii, trebuie să fim conștienți când mergem la vot că obligația noastră principală este să ne asigurăm că oamenii pe care îi alegem sunt persoane care vor transmite în spațiul public sau vor impune în spațiul public o anumită ordine morală. Baza biblică pentru afirmația domnului profesor o cunoaștem cu toții și anume este aceea pe care o găsim în epistola Apostolului Pavel către Romani, în capitolul 13. Dânsul spunea, conform a ceea ce scria Apostolul Pavel în Romani 13, obligația statului este să păstreze ceea ce este bun în societate, să promoveze, să păzească ceea ce este bine în societate și de asemenea să restrângă păcatul, să restrângă manifestarea păcatului în societate. Natural, un aspect esențial al acestei dezbateri este abilitatea sau inabilitatea statului de a discerne între bine și rău. Biblia, mai mult sau mai puțin, trasează o linie destul de clară între ceea ce este bine și ceea ce este rău. Problema fundamentală în ziua de astăzi, spunea domnul profesor, privind statul și autoritatea, este că statul își atribuie, își arogă această abilitate de a discerne între ceea ce este bine și ceea ce este rău. Din perspectiva domnului profesor, și agreez cu dânsul, statul secular nu are abilitatea separat de religie, de creștinism, de a dispune, de a determina discernământul, de a deosebi între bine și rău. De aceea este important, din nou, spunea dânsul, ca statul secular să beneficieze de influența creștinismului și a Sfintelor Scripturi privind politica în societate. O altă problemă pe care dânsul o vede privind autoritatea seculară este că legile la ora actuală care sunt date, din nou, noile legi care sunt date și care au de a face cu moralitate nu sunt de fapt compatibile cu legile pe care Dumnezeu ne le-a stabilit în Sfintele Scripturi privind moralitatea. O altă problemă a statului secular, spune domnul profesor, este că statul își arogă această noțiune că statul s-ar pricepe la absolut toate aspectele din societate. Dânsul spune, dimpotrivă, singura autoritate care poate pretinde a avea o formulă sau a avea o perspectivă privind oricare sau toate aspectele din societate este doar Dumnezeu. Iar un alt punct important pe care dânsul l-a menționat
este o mare problemă la ora actuală în societate, și anume că statul este acela care inventează de fapt o ordine morală în societate. Statul inventează ordine morală în societate și, având în vedere că statul are la dispoziția lui pârghile de constrângere, ne poate constrânge pe noi ca cetățeni și mai ales creștini să îmbrățișăm această nouă ordine morală pe care statul secular caută să o impună în societate. În final l-am rugat pe l-am rugat pe hostul de acum seara să pună pe ecran titlul cărții care am menționat mai devreme, Exile to Babylon. Numele cărții este, numele corect și întreg al cărții este American Babylon, Notes of a Christian Exile by Richard John Newhouse. Deci vă recomand, cei care sunteți interesați, să citiți cartea aceasta sau să citiți anumite recenzii ale cărții. Din nou, Babilonul American, notele sau ideile unui creștin în exil. Deci dacă acum 15-20 de ani acest mare intelectual catolic se simțea în America, țara libertății, ca fiind de fapt exilat în Babilon, cu cât putem spune mai mult în ziua de astăzi că ceea ce spunea dânsul acum 15 ani s-ar putea să fie o realitate pentru creștinii din lumea occidentală. Citiți și veți vedea acolo că ceea ce s-a întâmplat în America acum 15-20 de ani e posibil să se întâmple și în România zilelor noastre. Ultima întrebare care eu am pentru oaspetele meu acum seara, timpul tace și trece și vă mulțumesc pentru răbdare, este dacă este acceptabil pentru un creștin să nu asculte, să fie disobedient față de autorități, dacă da și în ce circunstanțe. Go ahead, Professor. We've been together for about 2 hours, but go ahead and let's wrap up by you telling us, based on your wisdom and the scriptures, if it's ever acceptable for a Christian to disobey the secular state. Yes, it's not only acceptable under certain conditions, it's required under certain conditions. The Christian church and the individual Christian has the responsibility to understand the responsibilities of being a Christian, and to understand the limits of the authority of the state. Simply put, when the state takes an action or the rejection of an action which the conscience of the Christian requires, then the Christian is responsible to abide by the faith and abide by the conscience, even at the expense of disobeying this state. If the Christian does not do that, then he or she concedes that the state has a kind of authority which transcends even the authority of God and his Christ. In other words, by inaction or by conforming to what the state requires, the Christian at that point concedes that Caesar is Lord, and Jesus at that point and in that way is not Lord. Now, there's no point and no way in which Jesus is not Lord, though there are many points in many ways in which Jesus does not exercise his authority directly, and a state that is behaving properly is mediating the authority of God and ought to be obeyed. But when the state is behaving improperly, by which I do not mean
and the statement, I think, is quite clear about this, by which I do not mean that the state is not doing as well as we think it should. After all states are governed by very imperfect people chosen from other imperfect people, and many mistakes are made, and Christians have no mandate and no authority to say, well, because this is a lousy policy, I'm free just to violate it in any way I like. But when the state establishes a policy or even a law that the Christian cannot conform to without violating the commands of God, or without violating the conscience's warning that one is about to violate the commandments of God, then the Christian is himself or herself sinning by obedience to the state at the point where one ought to say no. So how do you know what that point is? Well, first of all, it is not entirely a matter of private judgment. It belongs to the church to make this kind of judgment, and it's especially sad when the church refuses to make it. We've seen a lot of that during the pandemic. There was another statement a few months ago called the Frankfurt Declaration on Christian and Civil Liberties. That came more from evangelical circles. It wasn't a evangelical and Catholic consortium, but some Catholics, including myself, signed it. I had nothing to do with the drafting of it. But it makes a similar point that there comes a time when the churches have to stand up to the state and say no. So how do you know that? It is a matter of corporate discernment in the church, but it is also a matter of personal discernment in reflection on Scripture and through prayer, full consideration of the matter at hand. Let me give you a concrete example. Here in Quebec, just last month, might have been 2 months ago, but even just last week, this was reaffirmed. It was recommended that by the Association of Doctors that the state permit and not only permit but make provision for the euthanizing of people of various ages, including babies, who were facing a life of great distress. Now, this is exactly what happened in Germany. In 1920, some doctors and psychiatrists got together and released a book saying, look, it's time we approved the destruction of life devoid of value. That's the Weimar Republic. That's not Nazi yet, okay? But the Nazis put that plan into action, and as you know, murdered many innocent people under this sort of eugenics, euthanasia program. The state cannot, it has no authority to command us to break the commandments of God. And it is incumbent upon us to say no when that happens. The state here in Quebec is also considering a law that requires hospices, all hospices, to also offer euthanasia.
Now, again, that is a breach of the. It's an overstepping of the state beyond its mandate, and also a violation of the commandments of God. You shall not commit murder. And Very good. doctors and nurses and donors and ordinary citizens have an obligation to refuse to conform to that law if it is passed. So that's a very clear example, and we know what happens when people say, "Oh well, I'm not up to facing this. I'll just have to go along. I mean, aren't we supposed to obey the government?" We know what happens when people do that. The same thing happens as happened in the 30s and 40s in Germany. Thousands and even millions of people die. There definitely is a slippery slope. We have seen that throughout history, and unfortunately, we don't seem to be paying attention to what's happening today as well. Let's go ahead and wrap up. I'll make a brief comment in Romanian, a brief synopsis of your comments. Very interesting. I've been enlightened as well. Deci, întrebarea finală care am avut-o pentru oaspetele meu a fost să ne explice în ce măsură este moral, să este acceptabil pentru un creștin să nu asculte față de stat, adică neascultarea față de stat. De fapt, poate vă amintiți, există un pasaj undeva, mi se pare în capitolul 4 sau 5 din Cartea Faptele Apostolilor, unde ucenicii, mi se pare Petru și Ioan, fac afirmație, este pe cine să ascultăm mai bine de om decât de Dumnezeu. Noi alegem să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de om. Deci l-am întrebat pe dânsul să ne spună din perspectiva dânsului și aceste declarații când este potrivit pentru creștini să nu asculte de împărat sau de autoritățile civile. Dânsul ne-a dat câteva puncte de vedere. În primul rând, este acceptabil să nu ascultăm de autorități în momentul în care ceea ce autoritățile ne solicită merge împotriva conștiinței noastre, adică ne încalcă conștiința. Avem obligația să mergem să urmăm ceea ce ne spune conștiința și nu ceea ce ne spune statul. Pentru că în momentul în care noi alegem să facem ceea ce spune Cezarul, dânsul ne-a amintit, ajungem în situația în care noi spunem că Cezarul este Domn și nu Hristos este Domn. Deci în momentul în care statul își arogă autoritatea de a impune legi care contravin învățăturilor creștine, statul se pune deasupra lui Dumnezeu și creștinul trebuie să aleagă fie că urmezi ceea ce spune statul, fie că urmezi ceea ce spune Hristos sau Dumnezeu. Dacă aleg să urmezi ceea ce spune statul, înseamnă că eu de fapt proclam că statul este, Cezarul este Domn și nu Hristos este Domn. În acel moment, noi de fapt, spune dânsul, păcătuim, sunt de acord cu dânsul și ne-a mai spus încă două lucruri foarte importante și esențiale, și anume Biserica are chemarea de a ne spune nouă, creștinilor, oamenilor de rând, care este diferența dintre bine și rău și să ne atenționeze privind aceste politici sau legi nepotrivite care sunt date de autorități, care merg împotriva conștiinței noastre și să ne încurajeze să nu acceptăm astfel de legi sau politici. În al doilea rând, dânsul ne dă sfatul de a căuta să înțelegem din Sfintele Scripturi care este diferența dintre bine și rău și să urmăm învățăturile Bibliei și ale conștiinței prin rugăciune și prin citirea Scripturilor. Ne-a dat un exemplu din la ora actuală în Quebec, în provincia canadiană în care dânsul locuiește, unde la ora actuală există o recomandare din partea Asociației Medicilor Canadieni din provincia Quebec, care sugerează și care de fapt afirmă că este ceva moral, este ceva ok, legal, eutanazierea persoanelor în vârstă, dar și a copiilor a căror viață este dificilă. În limba engleză expresia este life of great distress, adică dacă persoanele în vârstă sau copiii sunt afectați de anumite boli incurabile, boli care transformă viețile acestor oameni în vieți
dificile, suferinde. Medicii din Canada, din această organizație sau asociație, recomandă că eutanazierea acestor persoane ar fi morală. De asemenea, dânsul spune că tot în Canada, în provincia Quebec, s-a ajuns la situația în care ospiciile, adică casele care îngrijesc de bătrâni, azilele de bătrâni, sunt obligate sau s-a încercat să se impună în aceste ospicii obligativitatea eutanasierii. Deci, imaginați-vă pe scurt o casă de oameni în vârstă, azil pentru bătrâni în România, care, spunem, aparține unui grup evanghelic sau catolic sau ortodox, unde de acum înainte statul spune trebuie, dacă cineva din ospiciul acesta sau din casa, din azilul de bătrâni, solicită să fie eutanaziat, trebuie să puneți la dispoziție acestor oameni vârstnici posibilitatea de a-și urma viața prin eutanasie. Natural, această practică ar fi o crimă, omor, din perspectiva Bibliei și natural trebuie să respingem astfel de influențe. Dragilor, vreau să vă mulțumesc că ați fost cu mine în seara aceasta pe pagina mea de Facebook. În limba engleză vreau să mulțumesc oaspetelui meu și după aceea vom încheia discuția de acum seara. Professor Farrow, I thank you very much for having spent 2 hours with us. You are not in Denver, but you have really honored us with your presence. Thank you very much. The public in Romania is very appreciative, as you can see from the comments on the side of the screen. And before we end, there is a book that came into my office that I purchased this week, and I'd like to recommend it to the public in Romanian. Our host, Eric, if you can, please go ahead and put the cover of the book on the screen. Yes, dragi prieteni, vă recomand, aceia care sunteți interesați în bătăliile spirituale și discuțiile care au loc, disputele privind adevărata credință, în ghilimele, mai ales privind religia musulmană, islamul. Vă recomand cartea aceasta publicată în Statele Unite cu titlul Questions to Ask Your Muslim Friends. Deci dacă vă interesează perspectiva musulmană a islamului și dezbaterea între creștinism și islam, vă recomand cartea aceasta, Questions to Ask Your Muslim Friends, adică întrebări pe care să le puneți prietenilor dumneavoastră musulmani. Professor Farrow, if you have a final comment for us, we'll be listening to you. And again, before we part ways, thank you very, very much. You're very welcome, Peter. I hope our discussion is useful to your audience, and I've enjoyed it. Thank you for having me on, and I do encourage people to read that statement for themselves if they can, and I'll be in touch with you about the practicalities of possible translation. Thank you again, Professor. Greetings to you, and Merry Christmas, in case we don't connect between now and then. Happy New Year, and hopefully I should be able to have you on my Facebook page maybe next year or whenever the Lord decides. Dragilor, noapte bună, mulțumim din nou oaspetelui nostru de acum seara și vă doresc tuturor noapte bună și un weekend plăcut. La revedere!